National Public School is an ISO certified CBSE school that imparts quality education from KG classes to grade 12. Spacious and well equipped science labs provide opportunity to explore and experiment. The computer lab and robotics lab are arranged with most modern technologies that cater to improving the knowledge of students in fields like robotics and artificial intelligence. Well-qualified and trained teachers are the asset of National Public School. They work seamlessly as one team to ensure the best learning experience for the children. The lodestone of NPS is the Kids Wonderla, a spacious and child-friendly area with state-of-the-art digital classroom for easy learning for students and a unique indoor play zone for the kids to have unlimited fun by cultivating their creativity and imagination. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എളുപ്പമില്ല റെക്കോർഡും കൂടെ കൊടുത്തേക്കാം. അല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാമറ ഓഫ് ആവുന്നു. ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗുണമായി കിടക്കുകയാണ്. ഇതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ.
National Public School is an ISO certified CBSE school that imparts quality education from KG classes to grade 12. Spacious and well equipped science labs provide opportunity to explore and experiment. The computer lab and robotics lab are arranged with most modern technologies that cater to improving the knowledge of students in fields like robotics and artificial intelligence. Well-qualified and trained teachers are the asset of National Public School. They work seamlessly as one team to ensure the best learning experience for the children. The lodestone of NPS is the Kids Wonderla, a spacious and child-friendly area with state-of-the-art digital classroom for easy learning for students and a unique indoor play zone for the kids to have unlimited fun by cultivating their creativity and imagination.
Noushad Public School is an ISO certified CBSE school that imparts quality education from KG classes to grade 12. Spacious and well-equipped science labs provide opportunity to ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ COVID-19 ഭീതിയിലാണ്. ഡോക്ടർമാരും ഇന്ന് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അവർ പറയുന്നേക്കുന്ന മെയിൻലി 2 പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ഹാൻഡ് വാഷും ഒന്ന് മാസ്കും. ഹാൻഡ് വാഷ് കൊണ്ടും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ മെയിൻലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പോകുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും ഹാൻഡ് വാഷ് കാണും. അപ്പൊ ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ വന്നിട്ട് അത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകും. അപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് ഏതായാലും ആ വൈറസ് പകരും. അപ്പം അങ്ങനെ പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ടച്ച്ലെസ് ഹാൻഡ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഞങ്ങൾ ഇത് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ടെക്കോസ റോബോട്ടിക്സ് ആണ്. അവരുമായി ചേർന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിനുള്ളത് 3 മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ആണ്: അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ, ആർഡിനോ യൂണോ ബോർഡ്, സെർവോ മോട്ടർ. അൾട്രാസോണിക് സെൻസറും ആർഡിനോ യൂണോ ബോർഡുമാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴിയാണ് സെർവോ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്? ലെറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ.
The computer lab and നമ്മൾ കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമായിരുന്നു ചെയ്തില്ല കുത്തിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല കളറിലാണ്
function by inviting the dignitaries. First, I would like to call upon our chief guest of the function, Venad Noushad MLA, onto the dais. Next, I would like to welcome Dr. V.D. sir, patron Venad Sahodaya complex. Next, Dr. K.K. sir, president Venad Sahodaya complex. Dr. Deepa Chandran, senior principal, Sri Sharada Vidyalaya Senior Secondary School, Calgary. Dr. Jyoti, chairman of SN Central School, Nedungolam. Sri K. Hari, principal, SN Central School, Nedungolam. Srimati Sarda Kumari PS, secretary, Venad Sahodaya complex. Srimati Seelat Nizam, principal, National Public School, onto the dais. Mr. Aziz Khalil, chairman, Straightforward Public School, Devaragan. The sales for this particular notion were adjusted by a person who is not only a motivator, but the person who gave us the belief to bring together this event. She is none other than our beloved principal. To give a red carpet welcome to everyone assembled here, may I request our principal, Seelat Nizam, to welcome the gathering. Happy morning to all. Respected President of the function, Dr. K.K. Shadikan, Honorable Chief Guest of the day, Sri MLA Noushad MLA, Patron Dr. V.K. Dr. Deepa Chandran, General Convener Mr. Hari, Secretary Mrs. Sarla Kumari, Mr. Jyoti, and Secretary, and all the managers and principals present over here. Venad Sargotsav is an experience for every child to explore their artistic sensibilities. Venad Sahodaya believes that an artist emerges when a child given support at home to pursue his or her creativity. Arts Fest connects students with their own culture as well as with the wider world. On his conviction, in spite of the pandemic situation also, Venad Sahodaya has decided to conduct virtual Arts Fest. Inaugural function was held on 14 December at Stratford, Devaragan. A host of competitions were held as part of Venad Sahodaya Sargotsav Arts Fest 2020. The main focus of the fest was to develop various skills in students by providing a wealth of opportunities to create talents in dedicated facilities. Other than the previous years, this year we provided them an online platform to present their talents. 21 schools have participated in the fest in various items from category 1 to 4. Shabirgiri schools, Anchal and Punalu, Stratford School, Devaragan, Alumni Public School, Patanapuram, Tokens Public School, Punalu, Novo Sports School, Kollam, and National Public School, Kayathala hosted the fest. First of all, let me welcome Dr. K.K. Shadikan, sir, the President of Venad Sahodaya and Chairman of National Public School, who gave us the belief to bring together and stand along with us throughout the fest. A warm welcome to sir. I feel extremely honored to introduce the chief guest today, Sri MLA Noushad MLA, who is a renowned social worker and a successful politician. It's such a privilege to have him on the stage as our chief guest.
He is always with us as a well-wisher of our institution and an inspiration to all. Welcome, sir, to this function. With immense pleasure, I welcome Dr. V.K. Devamasa, the patron of Venad Sahodaya complex, and the chairman of Shabrigiri schools, who is not only a motivation, but also a visionary to everyone. Welcome, sir. Yes, let me welcome Dr. Deepa Chandran. She is the part and parcel of Venad Sahodaya complex. She is the force behind Venad Sahodaya. My heartfelt welcome to you, ma'am. I would like to welcome a man with a lot of patience, dedication and determination to run a show like Venad Sahodaya, who is none other than Mr. Hari. I cordially welcome you, sir, to this function. Next, I would like to welcome the energetic secretary of Venad Sahodaya complex, Mrs. Sarla Kumari, to this function. I would like to welcome Mr. Jyoti, chairman of Essence Center School, Nedikolam, and a member of Venad Sahodaya complex. Next, I would like to welcome a man of simplicity with a lot of love and affection. He is none other than Mr. Aziz Khalid to this function. Welcome you, sir. An appropriate welcome to all the post-sport principals and managers, especially the executive members, Mrs. Sahoda and Mrs. Reena, for their valuable presence. Next, let me extend my sincere welcome to all the principals and managers who have been directly or indirectly involved in this quest. On behalf of Venad Sahodaya complex, I welcome you all. Success is not a key to happiness, but happiness is a key to success. Winning or losing is not a matter of fact. Participation is most important. Losers can consider this chance as a stepping stone to victory. My congratulations to all the prize winners and also the participants. Once again, thank you all for being with us and have a wonderful day. Thank you, ma'am. The pessimist. The pessimist complains about the weight. An optimist tries to change it, and the leader adjusts the sails. Now, with a great pleasure, I would like to welcome the president of Venad Sahodaya and the captain of our ship, a person with young mind, heart full of confidence and determination. I welcome Dr. K.K. Shahjahan sir for the presidential address. Dear Honorable Guest of the Day, Sri Noushad, MLA, Patron of Venad Sahodaya complex, Dr. V.K. Devamasa, the Principal of National Public School, Senior Minister, Mr. Hari, the General Convener of this Venad Fest, Principal of Essence Center School. This is Deepa Chandran, the heart of Venad Sahodaya complex.
Dr. Jyoti, the executive member of Venad Sahodaya Complex. Our secretary, Srimati Sarla Kumari, and all other dignitaries, I don't know, I left someone, and my dear principals, managers, and other guests. Now, Venad Sahodaya Complex decided to conduct a youth festival that we designed in such a way where that we could not imagine that it would be possible because of the pandemic situation. National Public School, I directed to start this one because we wanted to encourage, to boost or to stimulate the minds of the jailed students and parents, because in this situation they were in closed houses, that they got an opportunity to expose their chance even in this situation. That's why we conducted this, the first art fest in National Public School. Then we directed that all member schools of Venad Sahodaya that we wanted to conduct this kind of thing. Then finally we reached at the Venad Fest or Sargotsav 2020. That's the story of our Venad Fest. Really, I am happy because we got a lot of encouragement from every corner. All the venue schools, even though they are having a difficult and very financially backward situations, they came forward to join hand in this, this venture. Then National Public School, we selected 7 venues on the basis of the assumptions, because we don't know that how many participants would be there. Finally, we reached, it means according to the participants that we reduced to 1 venue, then it became 6. Then the National Public School remained as it is. That is the nerve center or the focal point of the festival. We were controlling everything from here. Then we adjusted it in such a way, just like really I was wondered. It means the things happened yesterday in this one, in this launch of the platform. Just like because in the air traffic control, we were observing our schools and their performance. If someone is getting any problem in the connectivity or something, we are monitoring and we are rectifying on the part. Anyhow, for that purpose, really I appreciate my son, Sergeant Shaya. Really, he did well. Because I was also in a very difficult situation that how we can manage. That he told me that I can, but that means that it is not possible to do, very difficult. We have to get this thing from outside. But anyhow, bravely that he has accepted that task and he completed. Now, all the principals, all the managers especially, they wholeheartedly accepted the request and as venues. The venue school, my Dr. MLA Noushad is there. That he said that okay, that we can accept because we are in forefront. Because any problem with other schools, that we will be in forefront and we will have to accept that one. With that spirit, Dr. V.K. and myself and others also came to it. I cannot forget Mr. Aziz Khalili and Abbas, the director of Stratford School, Kevalakara, and his principal Vijima. But they got from wholeheartedly because they wanted, because that is my satisfaction. He wanted that whatever maybe whatever the situation that we wanted to make this in a festive mood. That they accepted that and they proved themselves the day of inauguration. A lot of people means were there within the limit, exactly like that. We could not invade the parents and we cannot accommodate all of them. However, that we did very, very well, nicely. It was a colorful program there. Now in this one, nearly about 1,200 participants were there in the 7 venues. All did very well and we, without having any problem, that we could complete our task. That's without having any problem. And all covered. Especially that I must appreciate all the principals, managers, and all who work behind this. Because
I was also tense in the beginning that we don't know how. This is the first time we are doing this kind of things. We could avoid, but anyway, we said that we can take that challenge. And I must, thanks to all. National Public School Principal Shapaligiri, Anjal and Punelu, the Stratford Public School at Rockets, Alamein Public School and Oxford Menelu. They accepted whatever the things I requested wholeheartedly there. That is, I feel, I must say thanks to God instead of them, because their mind came, they came in such a cooperative mode. That's why I am lucky. Then I must say thanks to Dr. V.K. Jaykumar, then their principal Ms. Manini and Shabaligiri Punalur Ms. Rashmi and Rashmi, then Mrs. Illa and Shabaligiri, sorry, that's Dr. Punalur, then Vijay ma'am and Mr. Abbas at Stratford, and Mr. Aziz, Mr. Khalil, also and Nima of Patanapuram, Mr. Sharif. Then all these heads, these individuals, really they gave strength and it became positive success were in their hands and they exposed, and we reached in the safe shore with this success. I must say thanks to Deepam was here, that because I was worried about the judges and everything. One day he was telling me, sir, why you are worrying? Because I am not getting sleep, because not like usual. If something is happening that it will be a response, we have already started. Then he said, really I wondered. She said, why you are worrying, sir? Because you put on my head. I will do that, but honestly and exactly in similar way he fulfilled that promise. Thank you, ma'am. Thank you very much for her support. And another, when we are conducting this kind of things, some sort of problems may start. We can expect. Of course, in this case also, there were some small problems arose, but we could rectify those things on spot. That's the achievement. That we did exactly the same way that yesterday at 9:30, that the principal of National Public School and her team left the campus because they could not, some schools they could not give the results on time. That's what this is. From my experience, but I wanted to share something for your future requirement tomorrow or next year. If we are conducting this kind of things, we will have to take care at certain points. Because I noted here, first of all, the schools to follow the schedule, the timing and everything they will have to maintain. It is not a very big task that we will have to observe the timing and schedule. Avoid the gap between the programs. Then submit the result to the center, wherever the focal point. If you are conducting this only in one school, no problem, but we will have to report to the center on time immediately after the function. Then verify thoroughly before sending this to center. Because these are the things we will have to take care for the future that will help us. That's that's very important. Then the judges maybe selected we collected all the judges from outside, because we cannot put the judges from our area. That's also difficult. However, we got from the previous the state youth festival. We were giving chances for such judges. Such judges were here, and we know that for the state Kalotsav they are attending. That's a we used their service. Then nobody can say their problem. However, I am quite happy with that one, and we reached safely at this shore. And I wanted you to continue this kind of things. That means in future that we will have to continue. Now we studied. This is the 13th. That means Kalotsav of Venad Sahodaya. But then we have conducted the fast. From there, that we learned a lot. And we are improving, but the time is also changing, a lot of changes happening, that we observed all these things and we wanted to make everything in perfect order. That's why we reached here. Anyhow, I am not making much time. I wanted to say something about our MLA, that the welcome speech that the Principal National Public School mentioned, of course, is a part of National Public School. Wherever and whenever and in whichever the situation, we are calling that he is with
us. Then even go this now this evening at 4:30 there is a program of the CBSE secretary. A program is there that most of the principal will have to attend that function. That's why we preponed this one. Even though I requested our MLA sir that we wanted to postpone this training, then he said no problem. But he found time. That's why I must appreciate him. Always he in this kind of whatever the things you want to do. Elasticity is there and he is helping us. And other things I don't want to talk much. And one it means one boy here. Proudly I am talking here. I am the chairman of National Public School. I am telling proudly one environmentalist is here. One young environmentalist is our chief child. One Alan is there. He is here. I wanted to say a word about this boy. 9-year-old boy, he wrote a book that is going to be released by Mudugad. It is to take place on 22nd of this month. How nicely has written. So the environment, he is known to 9-year-old environmentalist. That he is here now. That that we will honor him. That he is I must congratulate this boy. That most of the sitting here, they are knowing about his activities. I appreciate the proud father and mother that who is also here. Anyhow, I hope that you came from various places and reached here. And I noticed that Dr. Jayakumar, he used to come and keeping the distance. Go close, don't come close, don't always he is sitting there. I don't know he is coming to you again. He wear the competency because he is a medical officer that he cannot tolerate these kind of things. Whatever the things coming in front of him, that he will object. I think at this moment with this one, I conclude this one my speech. I thank you once again for all who supported to make this function a success, and I express my sincere thanks and gratitude to all persons who reached here to participate in this one. Now, as you are aware that we cannot bring all the children here and hand over their prizes in hand because of this COVID-19 restrictions and this protocol. That's why we will be delivered in their home. Their representatives are here. After this, they will collect their prizes and they will go. Then we will important thing, and the principals and managers, they are anxiously waiting here for the result that you can expect to meet the end of this function. I wish you all the best. Thank you very much for your patience to listen. Thank you. Thank you, sir. The fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. Ladies and gentlemen, we are delighted to have with us Mr. Noushad MLA as the chief guest of our valedictory function of Venad Sahodaya Complex Sargotsav Arts Fest 2020. I would like to invite sir for the inauguration and the inaugural address. National Public School Chairman Dr. Shah സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി സീനത്ത് നിസാം, ഇന്നിവിടെ ഗസ്റ്റുകളായി പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീ സെൻട്രൽ സ്കൂളിന്റെ നെടുങ്കോല പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ കെ ഹരി, ഡോക്ടർ വി കെ ജയകുമാർ, ഡോക്ടർ ദീപാചന്ദ്രൻ, 2 തവണ ബെസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് നേടിയ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെയും പ്രസിഡന്റിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെയും അവാർഡ് ജനറൽ കൂടിയായ ഡോക്ടർ ദീപാചന്ദ്രൻ, ഡോക്ടർ ജ്യോതി, സെൻട്രൽ സ്കൂൾ നെടുങ്കോല, പിന്നെ വേനാട് സഹോദയ കോൺഗ്രസിന്റെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെക്രട്ടറി സർവകുമാർ
കാലഘട്ടമാണ്. ആ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായ തരത്തിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം അത് വരുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായോഗികമായി നിലവിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരുടെ ആ സർഗവാസനകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം സ്കൂൾ തലത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നു അല്ലെ, സ്കൂൾ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തി. അത് നാഷണൽ പബ്ലിക് സ്കൂളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം ഓൺലൈനിൽ അല്ലെ വെർച്വലായി നടത്തിയത്. അപ്പൊ അതിന് വാർത്ത വന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. കാരണം മെഴ്സിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പോയി പലയിടത്തും ചെയ്തത്. കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള, ഇങ്ങനെ നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് പോകാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ, പോയി പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ വിവാദമാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും. അപ്പൊ അന്നേരമാണ് അവരൊരു പത്രക്കട്ടിങ്ങുമായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ മിനിസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നടത്തി. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ സർഗോത്സവ് വേണാട് എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ കൊല്ലം ജില്ല മാത്രമല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കൊല്ലം ജില്ല മാത്രമാക്കി. അപ്പൊ 21 സ്കൂളുകളിലുള്ള 7 വെന്യൂവിൽ തിരിച്ചു. 7 വെന്യൂവിലായിട്ടാണ് 21 ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ 21 എന്നാണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. 21 ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ 21 സ്കൂളിൽ നിന്നായി 7 വെന്യൂകളിലായി ഇത് നടത്തി. അപ്പൊ ഈ നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഈ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ആ വാർത്ത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിൽ ഡോക്ടർ ഷാജഹാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളോടത് സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അതില് അലയു എറിക്കില്ല അല്ലെ, 9 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി എൻവയറമെന്റിനെ കുറിച്ച്, മറ്റേതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും സാറില്ല, അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത് എൻവയറമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം നൽകി അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതി അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തികച്ചും അവിശ്വസനീയമായ അല്ലെ എന്ന് നമ്മൾ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ മികവിലേക്ക് എത്തിയ ആ കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദയവായി വേദിയിലേക്ക് വരണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇതില് ഞങ്ങളെക്കാളെല്ലാം ഈ വേദി അലങ്കരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളയാൾ തന്നെയാണ് എറിയില്ല. അല്ലെ, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ ഗലീലിയെ പോലെ 4 എറിക്ലാലും. അപ്പോ സാറിന് അഭിമാനിക്കാൻ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ വേദിയിൽ വിളിച്ച് തിരുത്തിയ ആളാണോ അല്ലെ, അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായി ശ്രീ എറിക്ല അത് പറയാനായി എളുപ്പം. അല്ലെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും അവര് ഒരു രക്ഷകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. തീർച്ചയായും തനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം തന്നെയാണ് ശ്രീ എറിക്ല അവരുടെ പേരൻസിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു അഭിമാന മുഹൂർത്തം തന്നെയാണ് അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പൊ എറിക്ലാനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവർക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെ വിശിഷ്യ അവർക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനമുണ്ട് അല്ലേ. ഒറിജിനൽ എവിടുന്നാണെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇത്രയും മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയ ആ മാതാപിതാക്കളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. പിന്നെ
നമ്മുടെ സർഗവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കോവിഡ് കാലഘട്ടമാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാത്തതാണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രശ്നം. എന്തെല്ലാം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മനസ്സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടായിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സിദ്ധ ഔഷധമാണ് കലാപ്രവർത്തനം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു പാട്ട് കാണുമ്പോൾ, കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഡാൻസ് കാണുമ്പോൾ, ഒരു മിമിക്രി കേൾക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ, കാണുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ അതിലെ ലയിക്കും. ഇന്നലകളിൽ ആ നിമിഷത്തിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വേദനകളും മറക്കുവാൻ, അതെല്ലാം മറന്ന് നമ്മളിതിലേക്ക് ലയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വേദനകളെല്ലാം മറന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് കലാ ആസ്വാദനം. അപ്പൊ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, കലാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കും ആസ്വദിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. കലാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അന്നേരം അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് ചിന്തയുള്ളൂ. എങ്ങനെ ഇത് മനോഹരമാക്കാം എന്ന ചിന്തയാണ് അവർക്കുള്ളത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്ന, ശാന്തത നൽകുന്ന, സ്വസ്ഥത നൽകുന്ന ഒരു ഔഷധം തന്നെയാണ് കലാപ്രവർത്തനം. നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. തീർച്ചയായും അങ്ങനെയുള്ള ആ സർഗവാസനകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള കലാകാരന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നു. അതില് ഗായകരുണ്ടാകും, ഡാൻസുകാരുണ്ടാകും, അല്ലെ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഴിവുകളുള്ളവരുണ്ടാകും. ആ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല സമൂഹമായത് മാറുന്നത്. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുകയല്ല മലയാളികൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക, കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ. തീർച്ചയായും ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും ഈ തലത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇപ്പം കലാലയങ്ങളിൽ, സ്കൂളുകൾ കുറച്ച് നടത്തി, പക്ഷേ കോളേജുകളിലൊന്നും ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ തവണ നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് നടത്തുക, എങ്ങനെ നടത്താതിരിക്കാം എന്നുള്ളതല്ല, എങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ സർഗവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നും അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നുമാണല്ലോ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാനായി തയ്യാറായ ഈ CBSE സ്കൂളുകളുടെ പൊതുവേദിയായ സർഗോത്സവ് 2020 എന്ന നാമകരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കാളികളായ കുട്ടികൾ, ഇവ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോ ഇതിൽ പ്രൈസ് നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ 3 പേര് പങ്കെടുത്താലും ഒരാൾക്ക് അല്ലെ പ്രൈസ് ലഭിക്കും. അതല്ല പ്രശ്നം, പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബസീനത്തിന്റെ സ്പീച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലെ, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ പരമപ്രധാനം. തന്റെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. അത് പ്രൈസുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ജഡ്ജസിന്റെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ്, അവരുടെ വ്യൂസ്. ഇതേ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ 3 പേരായിരിക്കും സാധാരണ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക അല്ലെ, അതെ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 പേര്. ഈ 2 പേരും കൂടെ ഇടുന്ന മാർക്ക് ഒരേ കണക്കല്ലല്ലോ. ഈ 2 പേരിടുന്ന മാർക്ക് ഒരേ കണക്കല്ലല്ലോ. 2 കൂടെ ടാലി ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ റിസൾട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ പാട്ട് 2 പേര് കേട്ടപ്പോൾ 2 തരത്തിൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വരും. ഇതേ പാട്ട് വേറെ 2 പേര് കേട്ടാൽ വേറെ മാർക്കായിരിക്കും ഇല്ലേ. അപ്പൊ ആ ജഡ്ജസിനെ അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്കൊരു വ്യൂ ഉണ്ടാവും. ചിലതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില റിസൾട്ട് വരും. റിസൾട്ട് അല്ല പ്രധാനം, അതിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ പരമാവധി കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ വിജയികളായവരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേരെയും
ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാർത്ത അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. We are moving on to the land landing ceremony of our Venad Sahodaya complex valedictory function. Next, I would like to call upon Sri K. Hari, General Convener of Venad Sahodaya 2020 and the Principal of SN Central School, Nedungolam, to present the review of Venad Sahodaya Sargotsav Arts Fest 2020. He was here for the last 3 days or 4 days. Day and night he was working for us. I appreciate his sacrifice and his dedication, and we must all to appreciate him. Respected Dr. K.K. Shalihan, President Venad Sahodaya Complex, Honorable Sri M. Noushad, MLA Sir, Dr.
B.K. Jaykumar, Patron, Venad Sahodaya Complex, Dr. Deepa Chandran, Senior Principal, Sri Sargotsav Senior Secondary School, Dr. K. Jodi, Chairman, SN Central School, Nedugolam, Sabla Kumari, P.S., Secretary, Venad Sahodaya Complex, Aziz Khalil, Chairman, Stratford Public School, managers and principals of members of Venad Sahodaya, and teachers of National Public School. A very warm good morning to one and all. We can assure that Sargotsav 2020 was successful in molding the minds of children to develop a positive nature and as creatively inclined students to a positive bent of mind and aesthetic approaches. It has developed a balanced, sensitive and artistic mind full of creativity and latent talent. Sargotsav achieved in making us believe that a student who grows up with artistic sensibilities sees at the world from a different perspective. The Sargotsav Virtual 2020 was inaugurated on 14th December 2020 at Stratford School, Developed by the Chief Guest Sri N.K. Peramachandran, MP, and presided over by the President K.K. Shadaram of Venad Sahodaya. The Chief Guest also delivered a valuable speech. In his speech, he gave much importance to the need of arranging such a program. The Chief Guest in his speech would stress on the necessity of extracurricular activities. Mrs. Vijay Vinayagam, Principal, Stratford Public School, welcomed the gathering. Dr. Jaykumar was honored by Mr. Aziz Khalil, Chairman, Stratford Public School, for his illustrious service to the field of education, and the inaugural function was attended by the managers and principals of the member schools of Venad Sahodaya. Actress Ambli was present as a special guest. Treasurer Mrs. Smita Thompson delivered the vote of thanks. The cultural extravaganza Sargotsav Virtual Kalotsav 2020 was conducted online for 2 days on 17th and 18th of December 2020. It was a colorful and memorable virtual fiesta, and students participated with full enthusiasm, happiness, and with true competitive spirit. This was conducted in 7 venue schools, organizing meticulously and successfully with a collaborative teamwork and focusing on students' enjoyment. It was a day-long program. There were 31 items consisting of music, recitation, dancing, extra board, and education speech. About 800 students participated. All the events were so exciting that the audience enjoyed them very much. The practice of cultural activities will surely perfect the academic career of the students. This fest was an amalgamation of shared ideas, cooperation, and the camaraderie of principals and managers. However, everybody enjoyed the cultural function and highly appreciated the organizers. The function revealed many aspects of the culture before the audience. I want to express my appreciation to all the core committee members and venue school managers and principals who extended the full support for this program. I am grateful to Dr. K.K. Shadaram sir for his confidence reposed on our team. I also value the insights and guidance provided by Dr. Deepa Chandran. I extend my gratitude to Mr. Abbas sir, Director of Stratford Public School, in supporting me a lot. The result team headed by Mrs. Sina, Principal of National Public School, requires a very special and generous appreciation for the can-do spirit in completing the compilation of the results and finding a way to get it done and done well. Let me extend my gratefulness to my Chairman Dr. K. Jodi who helped me to carry this task. Thank you, sir. I must appreciate the great work of Mr. Sajid Sajala and his friend who with his
diligent effort, supported all Venue schools and was at the control and helping them out to conduct the program in a very good manner. I truly believe that blessed are they who see beautiful things in humble places where other people see nothing. Hope this team of Venad Sahodaya will carry many ventures good to students. At last, I thank the Almighty for giving us the strength and perseverance for conducting this program in a grandeur manner. Thank you very much. Thank you, sir. Now, with immense pleasure, I would like to welcome Dr. V.K. Jaykumar sir, the patron of Venad Sahodaya complex and the chairman of Shabari Residential Schools, to honor the dignitaries, and we are arriving for his words. First, I would like to call sir to present the memento for our chief guest for the day, Mr. MLA Noushad, MLA. Next to Dr. Deepa Chandran, Senior Principal, Sri Sharada Vidyalaya Senior Secondary School, Kalotsav. Next to Sri K. Hari, Principal, SN Central School, Nedumala. Next to Sir Assis Kalelin, the Chairman of Straightforward Public School, Devalkar. Next to Dr. Jyoti, Chairman, SN Central School, Nedumala. Next to honor the Chief, Dr. V.K. Jaykumar sir, Patron, Venad Sahodaya complex. Next, the Principal of Straightforward Public School, Mrs. Gigi Vinayaka. Don't unfold. I think that she is wearing a sari. That is it. So now, as sir said, with a great pleasure and proudly, we are now inviting the young talent of National Public School, the young environmental activist, Alan Eric Lab, and I invite our chief guest, Mr. MLA Noushad, MLA, to congratulate him. We are presenting our token of love to him during this function.
invite Dr. V.K. Jayakumar sir to speak a few words to us. President of the function, Dr. K.K. Shahjahan, our chief guest, Sri MLA Noushad, MLA, Sri K. Hari, Dr. Deepa Chandran, Dr. Jyoti, Srimati Sargotsav, Principal of the school, Srimati Senat Nisa, and all our dear managers and principals, and Mr. Aziz of Stratford. See, this is a wonderful event, this COVID crisis, where all our students are disappointed and frustrated. They are not able to project their innate talents. And in the beginning we thought how we are going to conduct it, but we have done it wonderfully well. I congratulate all those who have done their effort, their spirited work for the successful conduct of this program. See, these innate talents, Sarga Vasangal, അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ they learn. It's a task. It's a very essential task. But to present the innate talents in the child, that gives lot of satisfaction for the child in his mind. So it is the bounden duty of every school, every parent, every teacher to see that whatever talent is glittering in a child is to be nurtured and developed. That is part of the task of education. So that's very, very, very important. And in this vertical, in this virtual program, we have a lot of difficulties. Children are not able to come before the crowd and portray the talent. It's all online. Conducting it online is also a difficulty. But we have done it very well. I am very glad. I am a 9-year-old boy. I am very proud to say that I am a child environmental activist. When I was 8 years old, I got a wonderful opportunity to attend a conference. It was organized by United Villages Initiative and its theme was climate action. When I attended the conference, I got in conducting it virtually for the technology sake. And of course, 7 schools were hosting. I thank and congratulate all the host schools for doing it in a wonderful manner. Very good, they have done it. See, the inauguration was done in Stratford School. They have organized this wonderfully well, and that was a very colourful function. And see, the competitions went on very well. Of course, in every competition, all cannot win. Some will win, some will be just below that, and some will lose also. But losing or winning is not the problem. Participation. I also always tell students, you participate, you will win. So our children, I congratulate all the participant children for their performance, and I congratulate all the winners and the losers. And I want to especially thank all the teachers who have prepared them, and the parents for their active support, and of course the principals for coordinating everything and doing it wonderfully well. So special thanks to all the host schools. I especially want to congratulate my bosom friend and chairman of this school, who has taken the initiative to organize it in such a wonderful manner. Mr. Hari, without whom this would succeeded. He has done it wonderfully well. And the secretary, Sarla Kumari, she was in our school for 2 days, constantly was we really
uphold the idea projected by CBSE. You know what is that? Sahodaya is for sharing and caring each other. Suppose National Public School is there. It is here in an isolated form, it is doing wonderful work. That's not the way. CBSE wants whatever benefits or merits one school has got to be shared to other schools. So mutual sharing and caring, that's called Sahodaya. And we very much stand for that. In our school, we are ready to help each other, any school, any matter. That is it. And in our school, one more particular is that Sahodayas usually in the beginning, it was thought that it is the show of principles. It's not like that. In Sahodaya, principal and manager hand in hand. Equal responsibility. So the manager, the principal, the teachers and the students and the parents. We form one group. That is the message of Venad Sahodaya. Anyway, I want to especially thank that boy, Alan. I have seen his program. You won't believe a 9-year-old child cannot do that. On the various aspects of environment, and he has written a book also. Great. My dear boy, you will become, definitely you will unravel all the difficulties and you will come up in life. I wish you all the best. I want to especially once again thank the whole schools and the principals and the technical staff and the teaching and non-teaching staff, all have contributed. So it's all worth praising, and definitely our Sahodaya will be always ahead in taking care of all the difficulties of our schools. Mutually we have to. If I have something, I'll share it to you. And if you have something, you share. In all aspects, let us have such a very cordial relation. And our main point is teacher empowerment. We are going to have a lot of programs for empowering our teachers. Because teacher is the backbone of the school. Unless we strengthen the teaching, the teacher, children will not come up. So all our children are gifted children. See this boy, I must especially congratulate the parents as Noushad sir has done. Because see, parents noted that this boy has some talent. So they were constantly encouraging. Like this, when a child is having some talent, it is a bounden duty that parent, of course, they do, but some parents won't do. See, Michelangelo, the great painter, they were ആദ്യമായിട്ട് പടം വരച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അച്ഛനെ കാണിച്ചു. നീ ഇത് എവിടെ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചാണ്? The first question by the father. How discouraging it, but in spite of that, he became a world famous painter. So likewise, see, always give positive comments, encourage, appreciate. That is the mantra of education, school education. Anyway, let us all pray that this COVID will go, and the schools, I think from Jan 1st onwards, they are going to have higher classes. Please, as a doctor with a 50 years experience in patients, treating patients, I tell you, please follow all the COVID protocol wherever you are. Especially when you start the classes, see that children, they will be very happy, they will be happily coming, they will be always close. Please have a close check on the distance and on the social, the protocol precautions. So let us have a wonderful year ahead, and I think I once again thank each and every one of you for this wonderful event. Thank you. Thank you, sir. Next, I would like to call Dr. Deepa Chandran, Senior Principal at Sri Sharada Vidyalaya Senior Secondary School, Kanadi, and also the Treasurer of Hindustan Scouts and Guides, and an eminent resource person, and as I said, the hub of Valedictory. I invite ma'am to felicitate the function. A warm good afternoon to one and all present here. Very respected Chief Guest of the day, Shri MLA Noushad, Member of the Legislative Assembly. President of the function, Dr. K.K. Shahjahan, Venad Sahodaya Complex President. Dr. V.K. Jayakumar, Patron, Venad Sahodaya Complex. Principal of the school, Senior Nisa. Dr. Jyoti, the Chairman of SN Central School, Mr. Aziz. Sargotsav Madam, the Secretary of Venad Sahodaya Complex.
Harisar, the principal of SN Central School, Nedingola. Personally, Venad Sahodaya Complex is an organization, as rightly pointed out by Shahjahan sir and Dr. Jayakumar. So that is, it's an organization where we all stand together, and we started with the motto of caring and sharing by taking all the stakeholders in the field of education. And as we all know, this was a challenging year for all the people, especially for the school managers, teachers, principals, because all the field has changed, but no field like the school education has changed so much, because the challenge was how we will meet the children who are not going to schools for many months, how to hold them together with the school, and how to get the things moving. So it's empowering the teacher, technology has to take its own role, and the challenge was how to organize the curricular and co-curricular activities in the school. I think we all have together successfully done this, and through our youth festival, which Venad Sahodaya and Sargotsav virtual, we have shown that nothing can put darkness into the life. Whatever challenges will come, we will face it together. I am reminded of a small conversation between the sun and the cave, which I read a few days back. It was a very interesting dialogue. The dialogue was the sun and cave met each other, and sun was explaining how light would be beneficial, and cave was telling how dark it is in the place. So cave suggested, why don't we exchange our place for one day and see what is happening. Cave went to the sun's place and said, oh, it's so brightening, it's so light, and it's illuminating everywhere, and I don't see any darkness there. Sun next day comes to the place of cave and couldn't find any darkness there, and said, I don't find any darkness as you said, it's all enlightened and all lighted here. There is no darkness. So that is what we all have to learn, because sun carried the light in itself. We teachers, managers, principals have to carry the positivity, the lightness, always to see that our children and their life is lighted. And these type of activities naturally brings in positivity. And so we feel that the heaven which we create around is by our own nature of the way how we deal with things. So let God bless all the educationists all across to deal with the situations, and as we have faced this corona and we have connected ourselves to the children, I think we'll be able to face any challenges, and that's what, because every problem comes with a solution. I thank on this day at the very outset Dr. V.K. Shahjahan sir for inviting me for this program and making me a part of Venad Sahodaya's valedictory function. I also thank and congratulate the inaugural function host school because they also have invited me. I was sorry that I couldn't make it up to the Stafford school, sir, but today I thought I should come, and thank you for that. I'm connected with the youth festival for many years now, but this year because Harisar was doing it so wonderfully, only few of the help I could extend, and I think Harisar has done it very wonderfully well, because practicing it, making it into even to the minor details, and going into and planning in such a way that there are no loopholes is a very Herculean task. And that I think he is a veteran in doing it, so the right person has got the right hand to conduct the Venad Sahodaya. I congratulate him. I am also congratulating Sajid, because keeping in touch with all the whatever is needed, trying to learn from everywhere is a good sign. So I always felt that he has also done his role well. Thank you everyone. Thank you Noushad sir for being in this program as the guest of the valedictory function. Thank you Dr. Jayakumar sir and all the members, managers, principals from all schools, and the whole schools are different. And I also congratulate the students who have won, even though we teachers were not able to train them, their parents might have supported them a lot to have this program done in a very fruitful way. So congratulations to all the winners and the participants on this occasion, and may God bless all. And like next we have the board exams coming.
And thanks to Seenat for principal of the school for inviting me here. Thank you very much. Next, I would like to call Dr. Jyoti, Chairman, SN Central School, Nedumollam, to felicitate the function. Respected Chair, Dr. K.K. Shadana, Chief Guest of this afternoon, our MLA Noushad. Yes, sir. Noushad. Let it come true. Chief Patron of Venad Sahodaya Complex, Dr. J. Kumar. Our guest, Dr. Deena, overall the organizing secretary, have done a great effort, have taken great effort in conducting this Venad Sahodaya Complex Sargotsav 2020. K. Kalotsav, our respected principal, our secretary, dynamic secretary, then principal of the school, student panel, and participant school managers, my beloved secretary, and one and all who have attended this meeting, especially a master who have done a great work in environment regarding environmental necessities, and one and all who have behind this great virtual function and experimental. I think it was an experimental one, and we have won, and we have done excellent action in that, and I appreciate one and all who have worked behind this venture. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ കലാവാസന ശബ്ദവാസന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഗോഡ് ഗിവൺ. അത് ദൈവദത്തമായ ഒരു കിട്ടണം, എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് വർഷിപ്പിംഗ് ഗോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിവൈൻ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ് ഈവൻ ഇൻ ദിസ് very negative situation, this pandemic situation where we have seen, and I think and I hope we will never experience, we should never experience such a bad effect from the environment. I think it have come from the environment. I think I am correct. ഇത് നാം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാവാനാണ് ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വൈറസ് എന്നാണ് സാധ്യത. അപ്പം ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും, ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബാഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ, we have done a great thing for encouraging the divine gift our children were having, and I congratulate, I take this opportunity to congratulate all the winners in different activities, and also who have failed in that. ഇതിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ വിജയികളുടെയും പിന്നിൽ ഒരുപാട് പരാജിതരുടെ ഒരു നിര തന്നെയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പരാജിതരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ഒപ്പം അതിലേറെ വിജയിച്ചു. പരാജയം എന്നും നേരത്തെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുവഴിയാണ്. അത് തന്നെ കാണുകയും ഇതിൽ ഓരോ ഇതുപോലെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ പരമാവധി കുട്ടികൾ, അതുപോലെ മാനേജേഴ്സ് ആയാലും പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആയാലും ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പരമാവധി അതിനകത്ത് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, ജർമ്മൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പരമാവധി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അവരിലുള്ള എങ്കിലും മാത്രമേ അവരിൽ ഹിഡനായി കിടക്കുന്ന ശബ്ദവാസന നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക. ഒപ്പം ഈ കലാവാസനകൾ കൂടുതലായിട്ട് പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ
ടാലൻറ്റും നമുക്ക് പുറത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി ഒരു കലാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരി പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കഴിവും കഴിവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ഒന്നാമത് എൻവയറമെൻറ്റ് ഒരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്നത്. ഇതിൽ അവർ വിജയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഫീൽഡുകളിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് അക്കാഡമിക് സൈഡ് ദേ വിൽ ഇംപ്രൂവ്. ഇതെല്ലാം ഈ കോവിഡ് ഇത്രയും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ സർഗോത്സവ് 2020 വെനാഡ് സഹോദയരുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും, എസ്പെഷ്യലി ഷാജർ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്ന ഷാജർ സാർ, എൻ്റെ പേട്ടൻ അജയകുമാർ സാർ, ഇതിനുവേണ്ടി എല്ലാ എഫേർട്ടും എടുത്ത ഹരി സാർ, മറ്റു മാഡം, അതുപോലെ തന്നെ ഷാജർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ദീപ മാഡം, ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് വെനാഡ് സഹോദയൻ, അത് വളരെ ശരിയായിരുന്നു. ഈ നമ്മൾ ഈ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കഷനിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കോർ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവരായാലും ശരി എല്ലാവരും വി ആർ വെരി മച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. പക്ഷേ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാം മാറ്റിയത് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു, യു ഗോ എഹെഡ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ബിഹൈൻഡ്. ഐ തിങ്ക് അവർ എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു, ആ ഡയലോഗായിരുന്നു ഹെഡ്സാറിനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട്. ഹെഡ്സാർ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓർഗനൈസർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ഒരു നല്ലൊരു പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവർക്കും വിജയിക്കാനോ എൻ്റെ ഒന്നാമത് എത്താനോ കഴിയത്തില്ല. പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ അല്ലാതെ വെർച്വൽ അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തുമ്പോൾ പോലും ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെയുള്ള പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഒരിക്കലും അതൊരു നെഗറ്റീവ് സംഭവമായിട്ട് എടുക്കാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വെനാഡ് സഹോദയ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അറിവുകളും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വെനാഡ് സഹോദയ കോംപ്ലക്സിനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സഹോദയായാലും ശരി മറ്റ് സഹോദയസിലായാലും ശരി എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുൻപന്തിയിൽ ടോപ്പായിട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. എൻ്റെ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഈ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവർക്കും, എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പാൾമാർക്കും, മാനേജേഴ്സിനും, ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്കും, പങ്കെടുത്ത് വിജയിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും, പങ്കെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആത്മവീര്യം കാണിച്ച മറ്റു കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വെനാഡ് സഹോദയക്ക് എന്നും ഉന്നതിയിലേക്ക് കയറി ഉന്നതിയുടെ ചവിട്ടുപടികൾ കയറി പോകാൻ സർവശക്തനായി വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, I would like to call Mr. Asis Kadele, Chairman, Stratford Public School, Devalagara, to felicitate the function. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ സമാവേശങ്ങൾ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ശ്രീ ഷാജാൻ സാർ, ഇവിടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാന്യനായ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൂടെ MLA ആയ നൗഷാദിൻ്റെ MLA മറ്റ് പേട്ടൻ ദേവമാസാർ, ദീപമേളം തുടങ്ങിയ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സഹോദരരുടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിൽ സഹകരിക്കുന്ന ചെയർമാൻമാർ, പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, മാനേജർമാർ തുടങ്ങിയവർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു സമാപന സമ്മേളനം സാധാരണ ഇങ്ങനെ കൂടാതെ അത് കോവിഡുണ്ടായതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഇതുപോലെയല്ല ഈ സമ്മേളനം സമാപിക്കുന്നത്. കലാമത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കും, എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു പോകും, പിന്നെ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ കാര്യപ്രസിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഇനി എങ്ങനെ വരും വർഷങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊക്കെ ആലോചിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് 14-ാം തീയതി
അവസരങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെ തോന്നും. അത് കണ്ടെത്താനും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും അധ്യാപകരെടുക്കുന്ന എഫർട്ടാണ് അവരെ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത്. അത് എപ്പോഴും എല്ലാ അധ്യാപകരും പ്രിൻസിപ്പൽമാരും ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം തുടർന്നും അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ദീർഘമായ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ സമയം 1 മണി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും വിശന്നിരിക്കുന്നു. MLA അതിയായ ധൃതിയുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് ചെറിയ കാര്യം. ഞാൻ MLA ജനപ്രതിനിധികൾ നമ്മുടെ യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. സാധാരണ ഏതെങ്കിലും IAS ആയിരിക്കും വിദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും IAS ആയിരിക്കും. എന്നാലും ജനപ്രതിനിധി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്, ഈ കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ CBSE കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശബ്ദം എന്തായാലും നിയമസഭയിൽ കേൾക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ CBSE കുട്ടികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന മാതിരി ഗ്രേസ് മാർക്ക് CBSE നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനുള്ള ശബ്ദവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വേണാട് സഹോദരയുടെ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകണം. അതിനൊക്കെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ കാണുകയും അവരെ സമീപിക്കുകയും അതിന് സംവിധാനം ഇന്ത്യയിലാകുവാനും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള അപേക്ഷകൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. ഈ ചേരിതിരിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തീരെ ശരിയല്ല. കുട്ടികളിൽ വേറെ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് മാറണം. ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും കാലമായ തുടർന്നെങ്കിലും ഇനിയെങ്കിലും അതിനൊരു അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരയുടെ എല്ലാ കലാപരിപാടികളും സംബന്ധിച്ച് വിജയിച്ചതും പരാജയപ്പെട്ടതും സംബന്ധിച്ചതുമായ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു വേദി സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ചെറിയ ഉൾമത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കലാമത്സര വേദികൾ. അതൊക്കെ വളരെ ശാന്തമായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനും വേണാട് സഹോദരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കലാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കലാരംഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ജഗദീശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now, on to the much awaited segment. This is such a awaited event in every student's life, as it gives the returns to the effort put in by them throughout this fest. It's a moment full of joy, a moment about pride and accomplishment, a moment of celebration. It gives a sense of achievement and a sense of responsibility towards fulfilling further commitments. Now it's time we acknowledge and encourage the talent of the students for their excellence by press distribution ceremony. I request our honorable chief guest to honor them with their prizes. On to the winners. Category 1 overall goes to Straight Food Public School, Tevalakara.
Category 2 over. Thank you. Category 2 overall goes to Shabaragiri Residential School, Anchal. Category 3 overall goes to Swakeford School, Telangana. Category 4 overall. I think it is a triple dhamaka for Stratford School, and category 4 overall also goes to them. And second runner-up, TKM Centenary Public School. Overall second runner-up, Shabaragiri Residential School, Anchal. And the most debated one overall goes to Straightforward Public School, Telangana. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Every celebration is an experience, the external fades away and the internal lingers and echoes in the most depth of our hearts. We are reminded that events like this one are milestones on the journey of life and reminders of God's fidelity also. So I request Srimati Sarla Kumari Ma'am, Secretary of Venad Sahodaya, to propose the vote of thanks.
good afternoon to one and all. Respected President of the meeting, Dr. Kalotsav, Benton, the Chief Guest, Noushad, MLA, and mostly Deepanand, Principal of the school, Senior Nizam, and all the family members of Venad Sahodaya, the principals, teachers, managers, and coordinators. And what all things can be done, or what things can be said, is already said by all the dignitary persons. So I'm not going to deal with such things. But the cooperation of Venad Sahodaya is exemplary. Every school, every managers, every principals, and the coordinating people took this opportunity as their own and have formed in such a way that we were able to reduce corruptions, and to some extent I think that it is very less and are more things were rose in the function, but we can settle it. And I think there is not much corruption in any way. So it was all monitored and all been seen, can be witnessed by each and everybody, irrespective of the real Kalotsav that you had held earlier. And it was a great success also. And all the teachers, or all the schools has rose according to the changes of the situation. I don't think that if COVID-19 was not, the pandemic has not affected the country, or our people, the teachers or principal would not have rose to such an extent, exemplary extent, to use this multimedia or to become IT professionals. Everybody has become IT professionals. You have the teachers, the principals, managers, and everybody. It is a great change that undertook in this pandemic condition. And once again proved that the teachers have the capacity to rose to any situation and handle it in the best way, so that the children should not, their children, our children, should not affect in any way. So it is my duty to extend the vote of thanks today. And first, it is the MLA Noushad, and it is second time I got the opportunity to share a stage with him. And he looks at me, where it is the first stage, and the first time he was not me. I don't think that I can even identified or seen me. And it was in the National Public School itself in the last episode. And we were sharing this, we had shared the same stage. And I was so much attracted by his simplicity, entertaining, to arrange everybody in such a way that nobody should lose the photography. I think he is a photographic person. That everybody can be arranged in such a way before taking the photo session in any stage. That was I witnessed in the last stage also. Anyway, I think it is a lot for the constituency of Iravipuram. I was exciting for 12 years in Valedictory. And I was also a member of that constituency, and now I shifted to Chattanooga, and the constituency has also changed. And so, I extend my sincere thanks to him for his large-heartedness to cooperate with us and also to share what Assis sir has shared with him for the whole benefit of the children. Because children are one and same, whether they are studying in government sector
or in the private sector. Most of the thing is that, as a parent, I can say, I was afraid. My son was also taught in CBSE, only because of one reason. Why? Because when the school starts, it only ends at 4 o'clock. And the time, scheduled time, the bus will start, and the scheduled time, he will get. And so that I was going to go to work. And I was also working in a private firm. When I was in the home, he would arrive. This is only one thing, one positive thing which I considered when I was a parent. But in government school, when a bell rang for the strike, everybody is set away. Nobody used to care. But now I think that more than that, a very, very ardent desire, cooperativeness, and the strength of education lies in the so-called CBSE teachers, so that they should be appreciated and at the same time thanked for their wholehearted performance, for giving the best students to this world, best in character and also in education. And thank you, sir, so that you can, if you can, please have this to the ruling section, so that our children, not our children, the children of India or the in Kerala should not be separated from, should not be considered as a separate body from this education sector. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to you, sir. Hearty thanks for that. And next is President Kakashajan, sir. I should not explain about Kakashajan, sir. And he's when we have started a school at Chattanooga, and we were not at all affiliated to the school for 10 years because of the ministry then was did not give NOC to 5 years were banned. And I think that Shadyan sir has invited us to join in Venad Sahodaya. And usually our secretary Sushilan sir had approached him and said, so sir, we didn't get affiliation, so how can we participate? Oh, what is this affiliation for? You are running a school, today or tomorrow you will get affiliation. So please be free enough to join as a member of Venad Sahodaya. And from that time till we are the member of Venad Sahodaya, and I had got the opportunity or the great luck to be the secretary of the great association, Brigade Sahodaya, which has the most or the number of schools. 34 schools are in our credit. No other Sahodaya have got such number of schools in their credit. So I am very happy to share my gratitude to Shahjahan sir, who is the leader, I think, from the beginning of Venad Sahodaya to now. Thank you, sir. Thank you for your great wish. This is my respect Kumar sir. Everybody knows him, and he was also, I think, the first person to start a CBSE school. Bold enough to start, I have to say, to start a CBSE school in Kerala. I think so. And he is also very, as a doctor and a teacher, he is sharing his a dual personality, and he is a working doctor and also is a teacher who is who has found out how a society can be turned into a better one through education, and he started a CBSE school in Anchal, and now I don't know how many schools he owns, including a state school. Anyway, he being the leader of the patron of the leader of Venad Sahodaya, and also now as the patron, I extend my sincere Mrs. Devma being here. I extend my sincere thanks to ma'am also. And next is our core committee leader, Alison.
explaining, not for boosting him or praising him and not saying anything. I'm in connection with him for more than 15 years, and I know him very well, and he can, he disposes whatever thing he has, and is wherever he is to the greatest, the most greatest extent that he can, and he do everything with a flawless activity. And so I thank you for what all things, or the vibrant, or the very, I don't know how to explain it. Such a sincere work he had done in Venad Sahodaya, so that every nook and corner of the thing was controlled and also made without mistake. Sir, I extend my sincere gratitude to you for all the things we have imparted. Next is Diba ma'am. Diba ma'am also, I saw her in Venad Sahodaya first, and then I think the first time she was given the best teacher award also, I saw her. And from there onwards, we were close friends. We are not having any messages or talking or seeing or what all things that is happening. But whenever we see together, and we are like so dear, and as a sister, a sisterly affection, she comes and talks to me, and also I'm also very thankful her for what Venad Sahodaya made, what Venad Sahodaya is, and she was awarded the first teacher prize when she is working in Venad Sahodaya, isn't it? And and from there onwards, after that she went to some Ernakulam, and there step by step she is receiving more than 3 or 4 awards till now, and I pray to God that during her run she must be awarded with what all things as Padma Shri or Padma Bhushan in the world of education, best performer in the world of education. She is so simple, and she is ready to help anybody, anywhere, when in need, and that is the best quality that I appreciate. Thank you, ma'am. Great gratitude for being here as an advisor of Venad Sahodaya Sargotsav. And next is Assis Stratford School Manager, and I was really, I think I met him last week or even 14th, but a simple man who can say whatever we needed simply anywhere or everywhere where it is necessary. That is the speciality of this great man. I think that he is a great man who had done a great thing, Stratford Public School, and running it in the smoothest way, and also had the inaugural function done in the very with pomp and pleasure, and also is here with us in this valedictory function. I extend my sincere gratitude to you, sir, for your presence. And next is Dr. Jyoti. Dr. Jyoti from SN Central School in Nettingolam, and she is we are neighboring schools without any competition. Right? Now we are friends together for years, and he also, his presence or his good mentality to leave the Mr. Hari to do all this activity is what I find him. Also, he is a good doctor, and I extend my sincere for a great lessons and advices. Next is Sinath ma'am. Sinath ma'am, the Chief Coordinator of Principal of National Public
Primary School and the Chief Coordinator of Venad Sahodaya. And I think she was working here last night for till 9:30 to coordinate all these activities, to enter the mark sheets and all such things. And she and her team, she alone. And I extend my gratitude to sir and to her. Why she wanted to be here because some mark sheets were delayed, and as the schools which had done the performances, if they had had the mind, it should not have been so late, I think so. Anyway, everything ended successfully, and in the morning, when Shagyan sir called me at 7 o'clock to discuss about some matters, and then he says that Sinath is in school and a team is in school completing all the work we had to in between before beginning this session. And I congratulate you and your team, Sinath Alisa, the principal of National Public School, and the chief coordinator and the team for the wonderful performance they had done. And next is a person who is missing here. You all know that our treasurer is Smita is not here, and she is confined in her house because her best half had arrived from abroad, and the house was in quarantine, and moreover she has to look after him. So she is missing all this every day, every hour he is sending message that we are missing, I am missing you, and I send a reply that don't cry over this function because it will go on, your best half is with you, take care of him. And she was so, I think she is seeing this program, and I extend my sincere thanks to Smita, and she's forwarding each and everything when it comes. Immediately she will be forwarded to everybody, and she extend my sincere thanks, even though she is not here, for all the valuable things that she is doing for Venad Sahodaya. And the best personality, very genius is here, Eric. I didn't see what environmental activities he had done, but I heard that Jayakumar sir and Shahjan sir had seen it. I also wish to see what his activities are, or what he had done, or what he had been in the book. I think that after it is being released, we will get a copy of what he had done. Yeah, right? I extend my heartfelt, not gratitude, affection and love to him, so that he may come to rise to the occasion and see what different, everybody knows that Albert Einstein is considered as a good for nothing student. What he had captured, he is not, I am not comparing him. So if he had will and flesh, I think the small boy can catch or become a great fellow in future. And as our MLA had said, I can also say that in Venad Sahodaya, I had thanks to this small Alain Eric and his parents, who is lucky enough to have a child like this, and give him whatever encouragement he needs, and bring him according to, or act him according to his freedom, so that his knowledge or his special gift should not be erased from him. I extend my heartfelt affection and love to you, and congratulations and thanks to the parents who had brought him to you. And not the least, my family members of Venad Sahodaya, we are one. We have done all this. Where there is plus or minus,
achievement or performance or allowing the students in or out. What all things happen? We can forget all here and we are one family. We cannot complain to anyone. Why we are complaining each other? And we cannot complain each other and we are together. We are one to handle with any difficulties, and I extend my sincere gratitude to one and all principals and headmasters and managers assembled here for a wonderful cooperation. Thank you. And once again, I have to thank the sergeant and his friends. I don't know their names because it was assisted by one or two of your friends, the son of Dr. K.K. Shahjahan, the principal of the chairman of National Public School. He had done a wonderful job and he has coordinated each and everything for 2 days. And every time I can see his face in the computer. 2 days he had not moved from there, seeing and correcting and doing what all things he had, and who had assisted him, Mrs. Master Sergeant and his friends for doing a wonderful job for the success of Venad Sahodaya Sargotsav. And the last one is the water people who had done all these arrangements with the good crew of Sirat Nisa. I extend my sincere gratitude. Once again, if I have missed anybody, please forgive me, and I extend my sincere gratitude to one and all who had participated in, to make this venture a grand success. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Let me seek your attention for something very special for us, National Public School. We are going to, I think there is no more introduction needed for all about Alan Clark, a 4th grade student of National Public School. So already our dignitaries said that what he is, but then itself, let me say, he is the founder of an international environmental organization, Heart for Earth Foundation, and also he started a movement named Sunday Library, which children from age 5 to 15 can join, but there is one condition. What is that? They have to plant a sapling. That is a part of this movement. And next also, his call to action, Greenathon, was a widely accepted campaign, any plant, anywhere, which resulted in the plantation of 5.5 lakh saplings across the world in a period of 15 days. So we are very happy to announce him in front of you, and I seek your attention to look over a video by Alan Clark. I request all the dignitaries on the dais to please. Our MLA is waiting for now. We can do the national anthem right now. After that, we can have the food and we'll sit and have your food here. You can take the food from there. By that time, we can watch this video. It means that we can avoid the waste of time. Please, national anthem. Jai Jai Namana
Glad I am a 9-year-old boy. I am very proud to say that I am a child environmental activist. When I was 8 years it was organized by United Villages Initiative and its team was Climate Action. When I attended the conference, I got many sad news about the environment because since my childhood itself, I love nature. So I decided that I would do something to save the environment. Nowadays, most people say that save the nature, love the nature, do not throw away plastic waste and many other things. But what they are doing means they are doing things all against the nature instead of things that is good for nature. Person thinks that it's others' responsibility to say and do it. So I founded an organization named Heart for Earth in search of generation who believes in words and action. Under a short span of 15 days, I got 5.25 lakhs plants across the globe. One day I was walking through this road and I saw this cut down banyan tree. It resembled a human dead body. My heart burned with pain. This is the banyan tree which inspired me to plant 1,000 banyan trees. I started Sustainable Sundays to motivate children to learn from the nature. Kalotsav is famous for migratory birds. It is a wetland and every year birds are coming to there. I started a project there called Making the Nest where I plant fruit trees as well as shade trees for the migratory birds. Mission is to create a fleet of global warriors as the guardians of future. Are you ready to be the change makers? Join my mission to green the world.